chapter 27, verse 6 of the third canto. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, третья песнь, 27 глава, 6 стих. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Namaha Vadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Yamadvir Yoga Patayar Abhyasan Shadayan Vita Mai Bhavena Satyena Matkata Shravanena Cha. One has to become faithful by practicing the controlling the sense process of the yoga system and must elevate himself to the platform of unalloyed devotional service by chanting and hearing about me. Обуздывая ум и чувства с помощью йоги, человек должен обрести веру и, прославляя меня и слушая повествование обо мне, достичь уровня чистого, беспримесного, преданного служения мне. Purport. Yoga is practiced in 8 different stages. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. Yama and Niyama mean practicing the controlling process by following strict regulations, and asana refers to sitting postures. These help raise one to the standard of faithfulness in devotional service. The practice of yoga by physical exercises is not the ultimate goal. The real end is to concentrate and control the mind and train oneself to be situated in faithful devotional service. Практика йоги состоит из 8 ступеней: ямы, ниямы, асаны, пранаямы, пратьяхары, дхараны, дьяны и самадхи. Практика ямы и ниямы заключается в соблюдении строгих правил и предписаний, что помогает йогу обуздать ум и чувства. Асанами же называют различные сидячие позы. Все это помогает тому, кто служит Господу, укрепиться в вере. Однако выполнение физических упражнений не является конечной целью йоги. Истинная цель йоги – овладеть своим умом, научиться концентрировать его и развить в себе веру, необходимую для того, чтобы заниматься преданным служением. Bhavena or bhava is a very important factor in the practice of yoga or any spiritual process. Bhava is explained in Bhagavad Gita 10.8. Buddha bhava samanvita. One should be absorbed in thought of love of Krishna. When one knows that Krishna, the Supreme Personality of God, is the source of everything, that everything emanates from him. Aham sarvasya prabhava 10.8. Then one understands the Vedanta, Jamadyasya yataha, Bhagavatam 1.1.1, the original source of everything, and then he can become absorbed in bhava, the preliminary stage of love of Godhead.
Бхавена или бхава – очень важный элемент практики йоги и любой другой духовной практики. Смысл понятия бхава раскрывается в Бхагавад-гите. Необходимо постоянно с любовью думать о Кришне. Тому, кто понял, что Кришна, Верховная Личность Бога, является источником всего сущего и что все исходит от Него, открывается смысл афоризма Веданты «Джанмадья Сяятах» – изначальный источник всего сущего. Такой человек погружается в бхаву, то есть достигает изначальной стадии любви к Богу. Rupa Goswami explains very nicely in Bhakti Rasamrita Sindhu how this bhava, or preliminary stage of love of God, is achieved. He states that one first of all has to become faithful. Shadayanvita. Faith is attained by controlling the senses, either by yoga practice, following the rules and regulations, and practicing sitting postures, or by engaging directly in bhakti yoga, as recommended in the previous verse. Of the 9 different items of bhakti yoga, the first and foremost is to chant and hear about the Lord. That is also mentioned here. Matkata shavananena cha. One may come to the standard of faithfulness by following the rules and regulations of the yoga system. And the same goal can be achieved simply by chanting and hearing about the transcendental activities of the Lord. The word cha is significant. Bhakti yoga is direct, and the other process is indirect. But even if the indirect process is taken, there is no success unless one comes fully to the direct process of hearing and chanting the glories of the Lord. Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами очень подробно объяснил, как можно достичь бхавы, начальной стадии любви к Богу. Он говорит, что прежде всего человек должен обрести веру, а чтобы обрести веру, необходимо обуздать чувства, либо практикуя мистическую йогу, следуя всем правилам йоги и выполняя асаны, либо занимаясь непосредственно бхакти-йогой, как это рекомендовано в предыдущем стихе. Из 9 элементов бхакти-йоги первым и самым главным является повторение и слушание повествований о Господе. О том же говорится и в данном стихе. Обрести веру можно либо выполняя все правила и предписания йоги, либо слушая и пересказывая повествования о трансцендентных деяниях Господа. Употребленное в этом стихе слово «ча» указывает на то, что бхакти-йога является прямым методом духовного самосознания, а все остальные косвенными. Но даже тот, кто выбрал косвенный метод, не достигнет успеха, пока не воспользуется прямым методом, то есть пока не начнет воспевать величие Господа и слушать повествование о нем. Therefore, the word satyena is used here. In this connection, Swami Sridhar comments that satyena means niskapatena, without duplicity. The impersonalists are full of duplicity. Sometimes they pretend to execute devotional service, but their ultimate idea is to become one with the Supreme. This is duplicity, kapata. The Bhagavatam does not allow this duplicity. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it is clearly stated, Paramo Nirmat Saranam Satam. Pure in heart, no envy. This treatise, Bhagavatam, is meant for those who are completely free from envy. The same point is again stressed here. Unless one is completely faithful to the Supreme Personality of Godhead and engages himself in the process of hearing and chanting the glories of the Lord, there's no possibility for liberation. Вот почему в данном стихе употреблено слово «сатьена». Свами Шидара поясняет, что «сатьена» значит «нишкапатена», то есть нелицемерный. Имперсоналисты насквозь лицемерны. Порой они делают вид, что занимаются преданным служением, но их конечная цель состоит в том, чтобы слиться со Всевышним. Это лицемерие капата. Бхагаватам отвергает подобную неискренность. В самом начале Шримад Бхагаватам ясно сказано «Парамо нирматсаранам». Это писание Шримад Бхагаватам предназначено для тех, кто полностью свободен от злобы и зависти.
То же самое еще раз подчеркивается в данном стихе. Пока человек не разовьет в себе непоколебимую веру в Верховную Личность Бога и не начнет слушать повествования о Господе и воспевать Его, он не сможет обрести освобождение. So now there's many people promising. They don't say liberation. They don't want to make it sound like spiritual, but they will give you absolute freedom from all stress, disease, old age, everything by some exercise or something or some pill or whatever. So they're really promising, like that, liberation and subversion. You don't say liberation because if you sound religious, people won't like it. В наши времена есть люди, которые обещают вам освобождение, но они не говорят конкретное освобождение, они не хотят звучать как религиозные люди. Они обещают вам свободу от страданий, излечение от всех болезней, от старости. То есть они обещают такие вещи материальные и выдают это за освобождение. Next verse. Sarva Bhuta Samatvena Nirvayarin A Prasangata Brahmacharyena Monena Swadharmena Baliyasa. In executing devotional service, one has to see every living entity equally, without enmity towards anyone, yet without intimate connections with anyone. One has to observe celibacy, be grave, and execute his eternal activities, offering the results to the Supreme Personality of Godhead. Человек, занимающийся преданным служением, должен одинаково относиться ко всем живым существам, никому не питая вражды и ни с кем не сближаясь. Он должен хранить целомудрие, быть немногословным и выполнять свои вечные обязанности, принося все плоды своего труда в жертву Верховной Личности Бога. A devotee of the Supreme Personality of Godhead who seriously engages in devotional service is equal to all living entities. There are various species of living entities, but a devotee does not see the outward covering. He shows the inner soul inhabiting the body, because each and every soul is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. He does not see any difference. That is the vision of the learned devotee. As explained in Bhagavad Gita, a devotee or a learned sage does not see any difference between a learned Brahmin, a dog, an elephant, or a cow, because he knows that the body is the outer covering only, and that the soul is actually part and parcel of the Supreme Lord. A devotee has no enmity toward any living entity, but does not mean that he mixes with everyone. Преданный Верховной Личности Бога, который искренне занимается преданным служением Господу, одинаково относится ко всем живым существам. Существует великое множество видов жизни, но преданный видит не внешнюю оболочку, а заключенную в ней душу. Поскольку все души являются частицами Верховной Личности Бога, он не видит разницы между живыми существами. Таково видение преданного, обладающего знанием. Как объясняется в Бхагавад-гите, преданный или ученый мудрец не видит разницы между образованным браманом, собакой, слоном или коровой, так как знает, что тело – это всего лишь внешняя оболочка и что душа является неотъемлемой частицей Верховного Господа. That is prohibited. Prasangata means not to be in intimate touch with everyone.
A devotee is concerned with the execution of devotional service, and he should therefore mix with devotees only. In order to advance his objective, he has no business mixing with others. For although he does not see anyone as his enemy, his dealings are only with persons who engage in devotional service. Преданный никому не питает вражды, но это не значит, что он общается со всеми подряд. Это недопустимо. А прасангата значит, не вступая в близкие отношения со всеми. Все мысли преданного сосредоточены на преданном служении, и чтобы успешно заниматься преданным служением, ему следует общаться только с преданными. Ему незачем поддерживать отношения с другими людьми, никого не считая своим врагом. Преданный, тем не менее, общается только с теми, кто служит Господу. A devotee should observe the vow of celibacy. Celibacy does not necessitate that one be absolutely free from sex life. Satisfaction with one's wife is permitted also under the vow of celibacy. The best policy is to avoid sex life altogether. That is preferable. Otherwise, the devotee can get married under religious principles and live peacefully with a wife. Преданный должен хранить обет целомудрия. Говоря о половом воздержании, мы не имеем в виду полного воздержания от половой жизни. Обет целомудрия допускает половые отношения со своей женой. Самое лучшее – полностью отказаться от половой жизни. Это является предпочтительным, но если по тем или иным причинам это невозможно, преданный может вступить в брак в соответствии с религиозными принципами и мирно жить со своей женой. A devotee should not speak needlessly. A serious devotee has no time to speak of nonsense. He's always busy in Krishna consciousness. Whenever he speaks about Krishna. Mauna means silence. Silence does not mean that one should not speak at all, but that he should not speak nonsense. He should be very enthusiastic about speaking about Krishna. Another important item described here is swadharmena, or being exclusively occupied in one's eternal occupation, which is to act as eternal servitor of the Lord, or to act as in Krishna consciousness. The next word, baliyasa, means offering the results of all activities to the Supreme Personality of Godhead. A devotee does not act on his personal account for sense gratification. Whatever he earns, whatever he eats, and whatever he does, he offers for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Преданный не должен разговаривать без необходимости. У серьезного преданного нет времени на пустые разговоры. Он всегда занят служением Кришне. Когда он говорит, то говорит только о Кришне. Мауна значит молчание. Молчание не означает, что преданный должен совсем перестать разговаривать. Хранить обет Мауны значит не говорить о пустяках. Преданный не должен упускать ни малейшей возможности поговорить о Кришне. Другой важный элемент преданного служения, упомянутый в данном стихе, это свадharmena. Свадharmena значит, что мы должны быть заняты только вечной деятельностью, то есть считать себя вечными слугами Господа и всегда действовать в сознании Кришны. Следующее слово «балияса» значит жертвовать плоды всех своих действий Верховной Личности Бога. Преданный никогда не работает для себя ради удовлетворения собственных чувств. Все, что он зарабатывает, все, что он ест и все, что он делает, он приносит в жертву Господу, Верховной Личности Бога, стремясь доставить ему удовольствие. Yadritschayo palabdena santushto mita bun muni vivekta sharana shanto maitra karuna atmavan. For his income, a devotee should be satisfied with what he earns without great difficulty. He should not eat more than is necessary. He should live in a secluded place and always be thoughtful, peaceful, friendly, compassionate, and self-realized. Преданный должен довольствоваться тем доходом, который получает без особых усилий. Он не должен есть больше, чем необходимо. Ему следует поселиться в уединенном месте,
всегда оставаться сосредоточенным, умиротворенным, дружелюбным, сострадательным и сознающим свое истинное «Я». Yajrichaya is a nice word that comes up pretty often. It says Хорошее whatever слово, comes которое часто without встречается. difficulty. Sometimes it's translated automatically, whatever comes automatically should be satisfied. Это слово означает, что то, что приходит с легкостью, тем вы должны довольствоваться. But most people want to get more and more and more, and then, they're in anxiety. Иногда мы хотим большего из-за того, что у нас ум неспокойный. Purport: everyone who has accepted a material body must maintain the necessities of the body by acting or earning some livelihood. A devotee should only work for such income as is absolutely necessary. He should be satisfied always with such income and should not endeavor to earn more and more simply to accumulate the unnecessary. A person in the conditional state who has no money is always found working very hard to earn some money. Каждый, кто имеет материальное тело, должен удовлетворять его потребности, зарабатывая себе на жизнь каким-то трудом. Преданный должен работать не больше, чем это необходимо для удовлетворения самых насущных потребностей. Person in the conditioned state who has no money is always found working very hard to earn some with the object of lording it over material nature. Kapila Dev instructs that we should not endeavor hard for things which may come automatically without strenuous labor. The exact word used in this connection, yadrichaya, means that every living entity has a predestined happiness and distress in his present body. That is called the law of karma. Ему следует довольствоваться этим небольшим доходом и не тратить силы на то, чтобы заработать много денег и накопить массу ненужных вещей. Если обусловленный человек нуждается в деньгах, он работает, не покладая рук, чтобы, заработав их, добиться господства над материальной природой. Капила Дева учит нас не прилагать чрезмерных усилий для достижения того, что может прийти само собой. It's not possible that simply by endeavors to accumulate more money, a person will be able to do so. Otherwise, almost everyone would be on the same level of wealth. In reality, everyone is earning and acquiring according to his predestined karma. According to Bhagavatam conclusion, we are sometimes faced with dangerous or miserable conditions without endeavoring for them, and similarly, we may have prosperous conditions without endeavoring for them. It is advisable to let these things come as predestined. Санскритское слово, употребленное в этой связи «ядричая», означает, что каждому живому существу, получившему материальное тело, суждено испытать определенные радости и страдания. Это называется законом кармы. Чтобы заработать деньги, одних наших усилий недостаточно, иначе практически все люди имели бы одинаковый уровень материального достатка. На самом деле каждый зарабатывает и получает ровно столько, сколько определено ему кармой. В Бхагаватам сказано, что подобно тому, как люди попадают в тяжелое или опасное положение, не прилагая к этому никаких усилий, точно так же без особых усилий с их стороны к ним может прийти материальное благополучие. Поэтому Капила Дева советует довольствоваться тем, что уготовано нам судьбой. Все свое драгоценное время необходимо посвятить деятельности в сознании Кришны.
We should engage our valuable time in prosecuting Krishna consciousness. In other words, one should be satisfied by his natural condition. If by predestination one is put into a certain condition of life, he not only. Иначе говоря, человек должен довольствоваться тем, что у него есть. Если волей судьбы мы оказались в положении, которое заставляет желать лучшего, нам не следует сетовать или роптать. Мы должны использовать все драгоценное время только для того, чтобы развивать в себе сознание Кришны. We should engage. In other words, one should be satisfied with his natural condition. If by predestination one is put into a certain condition, which is not very prosperous in comparison to another's position, one should not be disturbed. He should simply try to utilize his valuable time to advance in Krishna consciousness. Advancement in Krishna consciousness does not depend on any other. A very poor man. No. You finished? No, not yet. Прогресс сознания Кришны не зависит от того, преуспевает человек или бедствует. Материальные условия, в которых мы живем, никак не отражаются на нашем духовном прогрессе. Самый бедный человек может достичь сознания Кришны таких же результатов, как и очень богатый человек. The advancement in Krishna consciousness is not dependent on materially prosperous or diseased condition. It is free from the conditions imposed by material life. A very poor man can execute Krishna consciousness as effectively as a very rich man. One should therefore be very satisfied with his position as offered by the Lord. Прогресс сознания Кришны не зависит от того, преуспевает человек или бедствует. Материальные условия, в которых мы живем, никак не отражаются на нашем духовном прогрессе. Самый бедный человек может достичь сознания Кришны таких же результатов, как и очень богатый человек. Поэтому мы должны быть довольны тем положением, в котором оказались по воле Господа. Another word here is mitabuk. This means that one should eat only as much as necessary to maintain the body and soul together. One should not be gluttonous. One should not eat gluten. That's one of the 7 major sins in the Christian gluttony, eating gluten. To satisfy the tongue. Grains, fruits, milk, and similar foods are allotted for human consumption. One should not be excessively eager to satisfy the tongue and eat that which is not meant for humanity. Particularly, a devotee should eat only prasadam, or food which is offered to the personality of Godhead. His position is to accept the remnants of these foodstuffs, innocent foods like grains, vegetables, fruits, and flowers, and milk products. Другое слово, употребленное в этом стихе, митабхук. Оно означает, что человек должен есть не больше и не меньше, чем необходимо для того, чтобы поддерживать свою жизнь. Не следует становиться обжорой ради удовлетворения своего языка. Пища человека – это зерно, фрукты, молоко и другие подобные продукты. Люди не должны, потакая прихотям языка, есть то, что не предназначено им в пищу. Преданному же следует питаться только просадом, пищей, предложенной Верховному Господу.
Ему положено есть только остатки блюд, предложенных Господу. Disposition to accept the remnants of those foodstuffs, innocent foods like grains, vegetables, fruits, flowers, and milk. Preparations are offered to the Lord. Therefore, there is no scope for offering foods which are not in the mode of passion, which are in the mode of passion in the ignorance. The devotees should not be greedy. It is also recommended that the devotee should be a muni or thoughtful. He should always think of Krishna and how to render better service to the Supreme Personality of Godhead. That should be his only anxiety. As a materialist is always thoughtful about improving his material condition, the devotee's thoughts should always be engaged in improving his condition in Krishna consciousness. Кришне можно предлагать блюда, приготовленные из чистых продуктов, зерна, овощей, фруктов, цветов и молока. И нельзя предлагать пищу, приготовленную из продуктов, которые относятся к гунам страсти и невежества. Преданный не должен быть жадным. Здесь также сказано, что преданный должен стать муни, то есть сосредоточенным человеком. Он всегда должен думать о Кришне и о том, как улучшить свое служение Верховной Личности Бога. The next item recommended is that a devotee should live in a secluded place. Generally, a common man is interested in pounds, shilling, and pence, and the materialistic advancement in life, which is unnecessary for a devotee. A devotee should select a place of residence where everyone is interested in devotional service. Generally, therefore, a devotee goes to the sacred place of pilgrimage where devotees live. It is recommended that he live in a place where there is no large number of ordinary men. It is very important to live in a secluded place, Vivikta Sharana. The next item is Shanta, or peacefulness. Devotee should not be agitated. He should be satisfied with his natural income, eat only as much as he needs to keep his health, live in a secluded place, and always remain peaceful. Peace of mind is necessary for prosecuting Krishna consciousness. There's no Krishna house here. Okay. Подобно тому, как материалист постоянно думает об улучшении своего материального положения, преданный должен постоянно думать о том, как улучшить свое положение в сознании Кришны, а для этого ему необходимо стать муни. Кроме того, Капила Дева советует преданным жить в уединенном месте. Интересы обыкновенных людей, как правило, вращаются вокруг денег, то есть они стремятся к материальному благополучию, которое не нужно преданному. Преданный должен жить среди людей, занимающихся преданным служением Господу. Поэтому преданные обычно селятся в местах паломничества, где живут другие преданные. Преданным рекомендуется жить там, где не бывает больших скоплений мирских людей. Для преданного очень важно поселиться в уединенном месте Вивикта Шарана. Следующее качество преданного Шанта – умиротворенность. Преданному не следует слишком волноваться. Он должен довольствоваться скромным доходом, есть ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы сохранить здоровье, жить в уединенном месте и всегда оставаться умиротворенным. Next item is maitra, or friendliness. A devotee should be friendly to everyone, but his intimate friendship should be with devotees only. With others, he should be official. He may say, "Yes, sir. What you say is all right," but he is not intimate with them. A devotee should, however, have compassion for persons who are innocent, who are neither atheistic nor very much advanced in spiritual realization. A devotee should be passionate toward them and instruct them as far as possible in making advancement in Krishna consciousness. Для того, чтобы совершенствоваться в сознании Кришны, необходимо спокойствие ума. Еще одним качеством преданного является майтра – дружелюбие. Преданный должен дружелюбно относиться ко всем людям, но его близкими друзьями могут быть только преданные. Его отношения со всеми остальными должны быть сдержанно вежливыми. Он может сказать: «Да, господин, вы совершенно правы»,
но ему не следует вступать в тесные отношения с материалистичными людьми. Однако к невинным людям, которые не являются атеистами, но и не обладают глубокими познаниями в духовных вопросах, преданный должен проявлять сострадание. И сострадание к ним преданный должен давать им наставления, чтобы по мере сил помочь их прогрессу в сознании Кришны. That's an important point, at least in places where we have a lot of householders. People have to Это work. очень важный момент. They say, how can we not associate? We have to associate with non-devotees. Особенно преданные домохозяева, которые ходят на работу, они часто спрашивают, ну как же мы можем избегать общения с такими людьми? Нам нужно общаться, чтобы работать. But that's the thing. We have to be friendly with everyone, but not intimate friends. Intimate friendships with devotees. Но в этом вся суть, что мы должны быть дружелюбно настроены ко всем, но мы не должны развивать тесные дружеские отношения с такими людьми. The devotee should always remain atmavan, or situated in spiritual position. He should not forget that his main concern is to make advancement in spiritual consciousness or Krishna consciousness. And he should not ignorantly identify himself with the body or mind. Atma means the body or the mind. But here the word atmavan especially means that one should be self-possessed. He should always remain in a pure consciousness that he is spirit soul, and not the material body or the mind. That will make him progress confidently in Krishna consciousness. Преданный должен всегда сознавать свою духовную природу, на что указывает слово «атмаван». Ему не следует забывать о том, что прежде всего он должен заботиться о своем духовном прогрессе, то есть стремиться развить в себе сознание Кришны, поэтому ему не следует уподобляться невеждам, которые отождествляют себя с телом и умом. Слово «атма» значит «тело» или «ум», но в данном случае слово «атмаван» указывает на то, что преданный должен владеть собой, то есть должен всегда оставаться в чистом сознании, помня о том, что он духовная душа, а не материальное тело или ум. Тогда он непременно достигнет успеха в сознании Кришны. Release your hands from that fact. Uncross the ankle here. Toe heel the feet out so that they're met with distance, and we'll just windshield wipe the knees here side to side. So for our second pose here. Time is on the 10 o'clock. Morning. Yeah. Sanu bande chadehe smin akurvan asad agraham gyanena drista satvena prakrite purushasya cha. One's seeing power should be increased through knowledge of spirit and matter, and one should not unnecessarily identify himself with the body and thus become attracted by bodily relationships. Постигнув науку о духе и материи, преданный должен с ее помощью сделать свое зрение острее. Ему не следует недальновидно отождествлять себя со своим телом и привязываться к тому, что связано с телом. The conditioned souls are eager to identify with the body and consider that the body is myself, and that anything in relation with the body or possessions of the body is mine. In Sanskrit, this is called aham mamata. And it is the root cause of all conditioned life. A person should see things as the combination of matter and spirit. He should distinguish between matter
between the nature of matter and the nature of spirit, and his real identification should be with spirit, not with matter. By this knowledge, one should avoid the false bodily concept of life. Обусловленным душам нравится отождествлять себя с телом и считать тело собой, а все, что связано с телом или принадлежит ему, своим. На санскрите такой образ мысли называется ахам мамата, и он является главной причиной обусловленной жизни. Мы должны научиться видеть во всем, что нас окружает, сочетание материи и духа. Нужно научиться различать материю и дух, познав природу того и другого, и отождествлять себя с духом, а не с материей. Постигнув эту науку, мы сможем избавиться от иллюзорной телесной концепции жизни. So there's nothing worse than the bodily concept of life. Поэтому нет ничего хуже, чем отождествление себя с телом. There's a story in Mahabharata that so many sages, and it was during a famine, and they were wandering in the forest. Haribol? We lost Amrita. She's back. Krishna, I'm back. Okay, welcome. My computer got overheated and it just turned itself off. Hopefully it won't happen again. Nivritta Bhujavastano Duri Bhutanya Vyarshana Upalabhyatmanatmanam Chakshu Sen Vartakam Atmadrik. One should be situated in a transcendental position beyond the stages of material consciousness
and should be aloof from all their conceptions of life. Thus realizing freedom from false ego, one should see his own self, just as he sees the sun in the sky. Преданный должен подняться на трансцендентный уровень, миновав все уровни материального сознания и отстраниться от прочих концепций бытия. Избавившись таким образом от ложного эго, он должен увидеть свое истинное «Я», как видит солнце, сияющее на небе. Wow. Consciousness acts in three stages under the material conception of life. When we are awake, consciousness acts in a particular way. When we are asleep, it acts in a different way. And when we are in deep sleep, consciousness acts in still another way. To become Krishna conscious, one has to become transcendental to the three stages of consciousness. Our present consciousness should be freed from all perceptions of life other than the consciousness of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. This is called Duri Bhutanya Darshana, which means that one attains perfect Krishna consciousness, he does not see anything but Krishna. Сознание человека, который имеет материальные представления о жизни, действует в трех режимах. Когда мы бодрствуем, оно действует в одном режиме, когда спим, оно действует по-другому, а когда мы погружены в глубокий сон, его деятельность принимает совершенно иные формы. Чтобы обрести сознание Кришны, необходимо стать трансцендентным ко всем трем формам проявления материального сознания. Для этого мы должны очистить свое сознание от всех посторонних образов и сосредоточить его на Кришне, Верховной Личности Бога. Our present consciousness should be freed from all perceptions of life other than the consciousness of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. This is called Duri Bhutanya Darshana, which means that when one attains perfect Krishna consciousness, he does not see anything but Krishna. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that the perfect devotee may see many movable and immovable objects, but in everything he sees, that is the energy of Krishna is acting. As soon as he remembers the energy of Krishna, he immediately remembers Krishna in his personal form. Therefore, in all his observations, he sees Krishna only. In the Brahma Samhita, it is stated that one's eyes are situated, smeared with love of Krishna. He always sees Krishna outside and inside. This is confirmed here. One should be freed from all other vision, and in that way, he is freed from the false egoistic identification and sees himself as the eternal servitor of the Lord. Chakshusha Vartakam. As we can see the sun without a doubt, one who is fully developed in Krishna consciousness sees Krishna and his energy. Это состояние называют Дури Бхутanya Даршана. Достигая совершенства в сознании Кришны, человек повсюду видит только Кришну. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что в поле зрения преданного, достигшего совершенства, попадают всевозможные движущиеся и неподвижные объекты, но во всем, что его окружает, он видит проявление действия энергии Кришны. А вспомнив об энергии Кришны, он тотчас вспоминает Кришну в его личностной форме. Поэтому во всем, что его окружает, преданный видит только Кришну. В Брахма-самхите сказано, что тот, чьи глаза умащены бальзамом любви к Кришне, всегда видит Кришну. Он видит его как в своем сердце, так и во всем, что его окружает. Это подтверждает также данный стих. Человек должен отказаться от всех прочих представлений о жизни, тогда он сможет избавиться от ложного эго и будет смотреть на себя как на вечного слугу Господу.
By this vision, one becomes Atma-drik, self-realized. When the false ego identifying the body with the self is removed, actual vision of life is perceivable. The senses, therefore, also become purified. Real service to the Lord begins when the senses are purified. One does not have to stop the activity of the senses, but the false ego identifying with the body has to be removed. Then the senses automatically become purified, and with purified senses, one can actually discharge devotional service. Подобно тому, как мы совершенно отчетливо видим Солнце, тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, видит Кришну и его энергию. Человека, обладающего таким видением, называют Атмадрик, что значит достигший самоосознания, избавившись от ложного эго, которое заставляет его отождествлять себя с материальным телом, он обретает способность видеть истинную природу вещей. При этом очищаются и его чувства. А когда его чувства становятся чистыми, он приступает к служению Господу. Вместо того, чтобы пытаться прекратить деятельность чувств, нужно избавиться от ложного эго и перестать отождествлять себя с телом. Тогда чувства сразу очистятся, и обладая чистыми чувствами, человек сможет по-настоящему заниматься преданным служением Господу. Muktilingam sadapyasam asati pratipajate sato bandhun asat chakshu sarvanus yutam advayam. A liberated soul realizes the absolute personality of Godhead, who is transcendental and who is manifest as a reflection even in the false ego. He is the support and material cause, and he enters into everything. He is absolute, yet one without a second, and he is the eyes of the illusory energy. Освобожденная душа осознает абсолютную личность Бога, трансцендентного Господа, который присутствует как отражение даже в ложном эго. Он является основанием вещественной причины и входит во все сущее. Он абсолютный, единый Господь, око иллюзорной энергии. The liberated person realizes the absolute personality of Godhead, who is transcendental and whom is manifest as a reflection even in the false ego. He is the support of the material cause, and he enters into everything. He is absolute, one without a second, and he is the eyes of the illusory energy. Освобожденная душа осознает абсолютную личность Бога, трансцендентного Господа, который присутствует как отражение даже в ложном эго. Он является основанием вещественной причины и входит во все сущее. Он абсолютный единый Господь, око иллюзорной энергии. Report. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A pure devotee can see the presence of the Supreme Personality of Godhead in everything materially manifested. He is present there only as a reflection, but a pure devotee can realize that in the darkness of material illusion, the only light is the Supreme Lord, who is a support. It is confirmed in Bhagavad Gita that the background of the material manifestation is Lord Krishna, and is confirmed in Brahma Samhita. Krishna is the cause of all causes. In the Brahma Samhita, it is stated that the Supreme Lord, by his partial or plenary expansion, is present not only within this universe and in each and every universe, but in every atom. And although he is one without a second, the word advayam, without second, which is used in this verse, indicates that although the Lord personality of Godhead is represented in everything, including the atoms, he is not divided. His presence in everything is explained in the next verse. Чистый преданный видит присутствие Верховной Личности Бога во всех материальных объектах. Господь присутствует в них только как отражение, но чистый преданный понимает, что единственный источник света во тьме материальной иллюзии –
Это Верховный Господь, который является ее основанием. Бхагавад-гита подтверждает, что все материальное творение зиждется на Господе Кришне, или, как сказано в Брахма-самхите, Кришна является причиной всех причин. Брахма-самхита утверждает, что в форме своей частичной или полной экспансии Верховный Господь присутствует не только внутри этой и всех остальных вселенных, но и в каждом атоме творения, хотя при этом он остается единым Господом. Употребленное в этом стихе слово «адваям» без второго указывает на то, что Верховный Господь остается единым и неделимым, хотя и присутствует во всем сущем вплоть до мельчайшего атома. Его вездесущность описана в следующем стихе. Yata jalasta abasa stala stena vidrishyate swaba sena tata suryo jalastena divishitaha. The presence of the Supreme Lord can be realized just as the sun is realized first as a reflection in water and again as a second reflection on the wall of a room, although the sun itself is situated in the sky. Присутствие Верховного Господа можно ощутить так же, как ощущает присутствие Солнца, видя его отражение в воде и отблески этого отражения на стене комнаты, хотя само Солнце находится на небосводе. The example given here is perfect. The sun is situated in the sky, far, far away from the surface of the earth, but its reflection can be seen in a pot of water at the corner of a room. The room is dark, and the sun is far away in the sky, and the sun's reflection on the water illuminates the darkness of the room. The pure devotee can realize the presence of the Supreme Personality of God in everything by the reflection of his energy. In the Vishnu Purana, it is stated that as the presence of fire is understood by heat and light, so the Supreme Personality of Godhead, although one without a second, is perceived everywhere by the diffusion of his different energies. It is confirmed in each Upanishad. It is confirmed in each Upanishad that the presence of the Lord is perceived everywhere by the liberated soul, just as the sunshine and the reflection can be perceived everywhere, although the sun is situated far away from the surface of the globe. Трудно найти более удачный пример. Солнце находится в небе на огромном расстоянии от поверхности Земли, но его отражение можно увидеть в кувшине с водой, стоящем в углу комнаты. В комнате сумрачно, и солнце находится далеко в небе, но его отражение в воде освещает комнату и рассеивает царящий в ней мрак. Чистый преданный осознает, что Верховная Личность Бога присутствует повсюду, отражаясь в своей энергии. В Вишну-Пуране сказано: подобно тому, как о близости огня судят по излучаемому им теплу и свету, так и присутствие неделимого Верховного Господа можно ощутить повсюду, благодаря тому, что Он пронизывает своими разнообразными энергиями все сущее. Иша-Панишат подтверждает, что освобожденная душа во всем ощущает присутствие Господа, подобно тому, как мы повсюду видим солнечный свет и отражение Солнца, хотя само Солнце находится на огромном расстоянии от Земли. Evam Trivrid Ahankaro Bhutendriya Manomaya Swabhasaya Lakshito Nena Sad Abhyasena Satchadrik. The self-realized soul is thus reflected first in the threefold ego and then in the body, senses, and mind.
Так осознавшая себя душа отражается сначала в тройственном эго, а затем в теле, чувствах и уме. Can you do me a favor? Just 1 minute, I get in. Okay. Vaishnavananda, good morning, good evening. Hare Krishna, I'm Guru. going to be there next Thursday in Tel Aviv. Jai Shri Guru Maharaj ki jai. Krishna willing, of course. Anything can happen between now and then. Right? The conditioned soul thinks, I am this body. But the liberated soul thinks, I am not this body, I'm a spirit soul. This I am is called ego or identification with the self. I am this body or everything in relation to the body is mine is called false ego. And when one is self-realized and thinks that he is the eternal servant of the Supreme Lord, this identification is real ego. One conception is that in the darkness of the threefold qualities of material nature, goodness, passion, and ignorance, and the other is in the pure state of goodness called Shuddha Sattva or Vasudeva. When we say that we give up our ego, that means we give up our false ego, but real ego is always present. Обусловленная душа считает себя телом, но освобожденная душа знает, я не тело, я духовная душа. Это я есть называют эго или самоотождествлением. Когда человек думает, я есть тело, или все, что связано с телом, принадлежит мне, эти представления продиктованы ложным эго. Однако, когда живое существо достигает самоосознания и считает себя вечным слугой Верховного Господа, такое самоотождествление является его истинным эго. Первая концепция порождена тьмой трех качеств материальной природы – благости, страсти и невежества, а вторая находится на уровне чистой благости, которую называют Шудда Саттва или Васудевой. When one is reflected through the material contamination of the body and mind in false ID, he is in a conditional state. But when he is reflected in a pure state, he is called liberated. The identification of oneself with one's material possessions is the conditional stage, must be purified, and one must identify himself in relationship with the Supreme Lord. In the conditioned state, one accepts everything as an object of sense gratification, and in the liberated state, one accepts everything for the service of the Supreme Lord, Krishna consciousness. Devotional service is the actual liberated stage of the living entity. Otherwise, both accepting and rejecting the material platform or in voidness or impersonalism are imperfect conditions of the spirit soul. Говоря о необходимости избавиться от эго, мы имеем в виду ложное эго, поскольку наше истинное эго существует вечно. Когда я живого существа преломляется через оскверненные оболочки тела и ума, с которыми оно себя ошибочно отождествляет, живое существо находится в обусловленном состоянии, но когда это я преломляется через чистую среду истинного эго, такое живое существо называют освобожденной душой. Итак, сначала мы должны очистить свое сознание и перестать отождествлять себя с материальной собственностью, которая находится в нашем распоряжении, а затем найти себя во взаимоотношениях с Верховным Господом. By the understanding of the pure soul called Satya Drik, one can see everything as a reflection of the Supreme Personality of Godhead. A concrete example can be given in this connection. The conditioned soul sees a very beautiful rose, and he thinks that the nice aromatic flower should be used for his own sense gratification. This is one kind of vision. A liberated soul, however, sees the same flower as a reflection of the Supreme Lord. He thinks,
This beautiful flower is made possible by the superior energy of the Supreme Lord. Therefore, it belongs to the Supreme Lord and should be utilized in his service. These are two kinds of vision. The conditioned soul sees the flower for his own enjoyment, and the devotee sees the flower as an object to be used in the service of the Lord. In the same way, one can see the reflection of the Supreme Lord in one's senses, mind, and body, in everything. With that correct vision, one can engage everything in the service of the Lord. It is stated in the Bhakti Rasamrita Sindhu, the one who has engaged everything, his vital energy, his wealth, his intelligence, and his words in the service of the Lord. One who desires to engage all these in the service of the Lord, no matter how he is situated, is to be considered a liberated soul or a satyadrik. Such a man has to understand things as they are. And I'll be back very quickly, Okay. maybe before you finish. Живое существо в условленном состоянии смотрит на все, что его окружает, как на объект удовлетворения чувств, тогда как освобожденная душа все использует в служении Господу. Поэтому тот, кто занимается преданным служением в сознании Кришны, обретает истинное освобождение. Если же чистая по природе душа принимает или отвергает что-либо на материальном уровне или на стадии осознания пустоты или безличного брамана, она занимается не своим делом. Осознав чистую душу, которую называют сатья-дрик, человек начинает видеть во всем сущем отражение Верховной Личности Бога. Это можно пояснить на конкретном примере. Когда обусловленная душа видит красивую розу, у нее сразу возникает желание насладиться ароматом этого цветка. Это один тип видения. Но освобожденная душа видит в том же самом цветке отражение Верховного Господа и потому думает: этот чудесный цветок вырос благодаря действию высшей энергии Верховного Господа, поэтому он принадлежит Всевышнему и должен быть использован в служении Ему. Таковы два типа восприятия. Обусловленная душа видит в цветке то, что может доставить удовольствие ей, а преданный, глядя на розу, думает о том, как использовать ее в служении Господу. Аналогичным образом можно видеть отражение Верховного Господа в своих чувствах, уме и теле, во всем. Тот, кто обладает правильным видением, может все использовать для служения Господу. В Бхакти Расамрита Синду сказано, что преданный, который использует все, свою жизненную энергию, богатство, разум и речь в служении Господу, или желает, чтобы все это служило Господу, независимо от своего положения, является освобожденной душой и сатья-дрик. Такой человек постиг истинную природу вещей. Not quite. 750. 3/4 of a quart. But if there's a little extra, just put in a cup. All right. Bhutta suksmendriyamano buddhyadish viha nidraya. Lineshu asati yastatra vinidro niradhankriyaha. Although a devotee appears to be merged in the 5 material elements, the objects of material enjoyment, the material senses, and the material mind and intelligence, he is understood to be awake and to be freed from the false ego. Хотя может показаться, что преданный погружен в 5 материальных элементов, объекты материальных удовольствий, материальные чувства, материальный ум и интеллект, его, тем не менее, следует считать пробудившимся ото сна и избавившимся от ложного эго. The explanation by Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu of how a person can be liberated even in this body is more elaborately explained in this verse. The living entity who has become such a drik, who realizes his position in relation with the Supreme Personality of Godhead,
may remain apparently merged in the elements of matter, the 5 material sense objects, the 10 senses, and the mind and intelligence, still he is to consider to be awake and to be freed from the reaction of false ego. Here, the word lina is very important. The Mayavadi philosopher recommend merging in impersonal effulgence of the Brahman. That is their ultimate goal or destination. Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами объясняет, как можно обрести освобождение, даже находясь в материальном теле, а в данном стихе это освещено более подробно. Освобожденное живое существо Сатьядрик, то есть живое существо, сознающее свое место во взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога, может казаться погруженным в 5 материальных элементов, 5 объектов материальных чувств, 10 чувств, ум и разум, но несмотря на это его следует считать пробудившимся ото сна и вышедшим из-под влияния ложного эго. The example, but in spite of merging, one can keep his individuality. The example given by Jiva Goswami is that a green bird that enters a green tree appears to merge in the color of greenness, but actually the bird does not lose its individuality. Similarly, a living entity merged either in the material nature or in the spiritual nature does not give up his individuality. Real individuality is to understand oneself to be the eternal servitor of the Supreme Lord. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово «лина». Философы Майявади стремятся погрузиться в безличное сияние Брамана. Это их конечная цель и место назначения. О погружении говорится и в данном стихе. Но даже когда живое существо погружается в духовную или материальную природу, оно сохраняет свою индивидуальность. Джива Госвами поясняет это на примере зеленой птицы, садящейся на ветку дерева. Как будто сливаясь с зеленью листвы, она, однако, не утрачивает своей индивидуальности. Аналогичным образом, погружаясь в материальную или духовную природу, живое существо сохраняет индивидуальность. Но свою подлинную индивидуальность живое существо обретает, когда осознает себя вечным слугой Верховного Господа. This information is received from the mouth of Lord Chaitanya. He said clearly, upon the inquiry of Sanatana Goswami, that a living entity is a servitor of Krishna eternally. Krishna also confirms in Bhagavad Gita that the living entity is eternally as part and parcel. The part and parcel is meant to serve the whole. This is individuality. It is so even in this material existence. When the living entity apparently merges in matter, his gross body is made of 5 elements, his subtle body is made of mind, intelligence, and false ego, and contaminated consciousness, and he has 5 active senses and 5 knowledge-acquiring senses. In this way, he merges in matter. But even while merged in the 24 elements of matter, he can keep his individuality as the eternal servitor of the Lord, either in the spiritual nature or in the material nature. Such a servitor is to be considered a liberated soul. That is the explanation of the authorities, and it is confirmed in this verse. Эта истина изошла из уст Господа Чайтани. Отвечая на вопрос Санатана Госвами, он со всей определенностью сказал, что живое существо является вечным слугой Кришны. В Бхагавад-гите Кришна также подтверждает, что живое существо вечно является его неотъемлемой частицей. Предназначение части – служить целому. В этом заключается ее индивидуальность. Это справедливо даже в материальном мире, в котором живое существо как будто погружено в материю. Грубое тело живого существа состоит из 5 элементов, а тонкое тело из ума, интеллекта, ложного эго и оскверненного сознания. Оно обладает 5 действующими и 5 познающими чувствами. Так живое существо погружается в материю, но даже погруженное в 24 материальных элемента
Живое существо может сохранить свое положение вечного слуги Господа. И где бы ни находился такой слуга, в духовном или материальном мире, его следует считать освобожденной душой. Таково мнение авторитетов, и его подтверждает данный стих. Manyamanas tadatmanam anashto nasatam nisha nastehankarane drishta nastavitta ivaturaha. The living entity can vividly feel his existence as a seer, but because of his disappearance of the ego during the state of deep sleep, he falsely takes himself to be lost, like a man who has lost his fortune and feels distressed, thinking himself to be lost. Живое существо способно отчетливо ощутить, что является наблюдателем, но поскольку во время глубокого сна его эго исчезает, оно ошибочно считает, что утратило себя, подобно человеку, который потерял большую сумму денег и сокрушается по этому поводу, думая, что теперь он пропал. Only in ignorance does a living entity think that he is lost. If by attainment of knowledge he comes to the real position of his eternal existence, he knows that he is not lost. An appropriate example is mentioned here, Nashtavita Ivaturaha. A person who has lost his great sum of money may think that he's lost, but actually he's not lost, only his money is lost. But due to absorption in the money or identification with the money, he thinks he's lost. Similarly, when we falsely identify with matter as our field of activities, we think that we're lost, although actually we aren't. As soon as a person is awakened to the pure knowledge of understanding, Только по невежеству живое существо считает, что можно утратить себя. Когда в процессе познания истины живое существо возвращается на свое место, обретая вечное бытие, оно понимает, что не может потерять себя. В данном стихе это проиллюстрировано очень удачным примером. Человек, потерявший большую сумму денег, может думать, что теперь он пропал, но на самом деле пропал не он, а его деньги. Однако, поглощенный мыслями о деньгах, то есть отождествляющий себя с деньгами, человек считает, что потерял самого себя. a living entity can never be lost. When one forgets his identity in deep sleep, he becomes absorbed in dreams, and he may think himself a different person or may think himself lost, but actually his identity is intact. This concept of being lost is due to false ego, and it continues as long as one is not awakened to the sense of his existence as an eternal servant of the Lord. The Mayavadi philosopher concept of becoming one with the Supreme Lord is another symptom of being lost in ego. One may falsely think that he is the Supreme Lord, but actually he isn't. That is the last snare of Maya's influence upon the living entity. To think oneself equal with the Supreme Lord, or to think oneself to be the Supreme Lord, is also due to false ego, really false, super false. Аналогичным образом, когда мы ошибочно отождествляем себя с материей, которая является полем нашей деятельности, нам кажется, что мы потеряли себя, хотя на самом деле это не так. Когда в человеке просыпается вечное знание, и он осознает себя вечным слугой Господа, он возвращается в свое истинное положение. Живое существо никогда не исчезает. Погружаясь в глубокий сон, человек забывает себя, и ему кажется, что он стал кем-то другим или вовсе перестал существовать. Однако в действительности его «я» остается в неприкосновенности. Это ложное эго заставляет человека думать, что он больше не существует,
и он будет оставаться в таком состоянии до тех пор, пока не осознает себя вечным слугой Господа. Evam pratyavamishya shab atmanam pratipadyate sahankarasya dravyasya yovastanam anugrahaha. When by mature understanding one can realize its identity, then the situation he accepts under false ego becomes manifest to him. Когда, обретя знание, человек осознает свое «я», ему открывается то положение, в котором он оказался, попав под влияние ложного эго. The Mayavadi philosopher position is that at the ultimate issue, the individual is lost. Everything becomes one, and there is no distinction between the knower, the knowable, and knowledge. But by minute analysis, one can see that this is not correct. Individuality is never lost, even when one thinks that the three different principles, namely the knower, the knowable, and knowledge, are amalgamated or merged into one. The very concept that the three merge into one is another form of knowledge. And since the perceiver of the knowledge still exists, how can one say that the knowledge and knowable will become one? The individual soul who is perceiving this knowledge still remains an individual. Философы Майявади утверждают, что в конечном счете живые существа утрачивают свою индивидуальность, все сливается воедино и стираются различия между познающим, объектом познания и знанием. Но тщательно проанализировав подобные утверждения, мы обнаружим их несостоятельность. Живое существо всегда сохраняет свою индивидуальность, даже когда думает, что три категории познающий, объект познания и знания сливаются в одну. The individual soul is perceiving this knowledge still remains an individual, both in material existence and spiritual existence. The individuality continues. The only difference is in the quality of the identity. In the material identity, the false ego acts, and because of false identification, one takes things to be different from what they actually are. That is the basic principle of conditional life. Similarly, when the false ego is purified, one takes everything in the right perspective. That is a state of liberation. Само представление о слиянии этих трех категорий является определенной формой знания. Если воспринимающее знание продолжает существовать, то как можно говорить о том, что субъект познания, его объект и само знание сливаются воедино? Индивидуальная душа, которая обретает это знание, остается индивидуальной душой. Она сохраняет свою индивидуальность и в материальном, и в духовном мире. Единственная разница между бытием в духовном и материальном мире заключается в форме самоотождествления. Материальное самоотождествление внушено ложным эго, и живое существо, которое ошибочно отождествляет себя с материей, не может видеть вещи в истинном свете. Это основополагающий принцип обусловленного существования. Аналогичным образом, когда ложное эго очищается, человек обретает способность видеть истинную природу вещей. Так он получает освобождение. It's stated in Ishopanishad that everything belongs to the Lord. Isabhasyamidam sarvam. Everything exists on the energy of the Supreme Lord. This is also confirmed in Bhagavad Gita, because everything is produced of his energy and exists on his energy. The energy is not different from him. Still, the Lord declares, I am not there.
When one clearly understands one's constitutional position, everything becomes manifest. False egoistic acceptance of things conditions one, whereas acceptance of things as they are makes one liberated. The example given in the previous verse is applicable here. Due to absorption of one's identity and with his money, when the money is lost, he thinks that he is also lost. But actually, he is not identical with the money, nor does the money belong to him. When the actual situation is revealed, we understand that the money does not belong to any individual person or living entity, nor is it produced by man. Ultimately, the money is the property of the Supreme Lord, and there is no question of its being lost. But as long as one falsely thinks, I am the enjoyer, or I am the Lord, this concept of life continues and one remains conditioned. As soon as this false ego is eliminated, one is liberated. As confirmed in the Bhagavatam, situation is that one's constitutional position is called mukti or liberation. Выше Панишат сказано, что все сущее принадлежит Господу, все покоится на энергии Всевышнего. Это подтверждает также Бхагавад-гита. Поскольку все сущее создается энергией Господа и покоится на его энергии, энергия Господа не отлична от него самого, и тем не менее Господь говорит: «Меня там нет». Живому существу, осознающему свою истинную природу, открывается природа всего сущего. Восприятие вещей, основанное на ложном эго, обусловливает живое существо, а способность видеть их такими, какие они есть, приносит ему освобождение. Здесь уместно вспомнить пример, приведенный в предыдущем стихе, когда все помыслы человека сосредоточены на деньгах, он, теряя их, считает, что потерял самого себя. Однако на самом деле он отличен от денег, да и деньги принадлежат не ему. Когда нам открывается наше истинное положение, мы понимаем, что богатства не принадлежат ни одной обусловленной душе или живому существу, и ни человеку они обязаны своим появлением на свет. В конечном счете все богатства являются собственностью Верховного Господа, поэтому они не могут потеряться. Но до тех пор, пока человек будет ошибочно принимать себя за наслаждающегося или Бога, он будет оставаться в плену материальных представлений о жизни и вести обусловленное существование. Однако, как только живое существо избавляется от ложного эго, оно тотчас обретает освобождение. Как сказано в Бхагаватам, мукти освобождением называют возвращение живого существа в изначальное состояние. Devahuti vacha purusham prakritir brahman navi muchati karichit anyonyas pasharat tvacha nitya twat anayo prabho. Devahuti inquired, my dear Brahmana, does material nature ever give release to the spirit soul? Since one is attracted to another eternally, how is their separation possible? И Девахути спросила: «Дорогой Браман, возможно ли, чтобы материальная природа выпустила обусловленную душу на волю? Если они вечно привязаны друг к другу, как можно разъединить их?» Devahuti, the mother of Kapila Dev, here makes her first inquiry. Although one may understand that spirit, soul, and matter are different, their actual separation is not possible, either by philosophical speculation or by proper understanding. The spirit soul is the marginal potency of the Supreme Lord, and matter is the external potency of the Lord. The two eternal potencies have somehow or other been combined, and since it is so difficult to separate one from the other, how is it possible for the individual soul to become liberated? By practical experience, one can see that when the soul is separated from the body has no real existence, and when the body is separated from the soul, one cannot perceive the existence of the soul. As long as the soul and the body are combined, we can understand that there is life.
And when they are separated, there is no manifested existence of the body or the soul. В этом стихе Девахути мать Капила Девы задает свой первый вопрос. Даже если живое существо сознает, что духовная душа отлична от материи, их невозможно по-настоящему отделить друг от друга ни посредством философских размышлений, ни в процессе постижения истинной природы вещей. Душа относится к пограничной энергии Верховного Господа, а материя является его внешней энергией. По той или иной причине эти две вечные энергии соединились друг с другом, и разъединить их необычайно трудно. Как же тогда индивидуальная душа может обрести освобождение? The Vedas say that consciousness is a product of the combination of matter, that as soon as the consciousness is gone, the material combination themselves, and therefore there is ultimately nothing but voidness. This absence of consciousness is called nirvana in Mayavadi philosophy. Нетрудно убедиться, что когда душа уходит из тела, тело перестает существовать, а когда тело отделяется от души, обнаружить ее существование становится невозможно. Жизнь существует только до тех пор, пока душа и тело соединены друг с другом. Но как только тело и душа разъединяются, они переходят в непроявленное состояние. В вопросе, который Девахути задала Капила Деве, ощущается влияние философии пустоты. Приверженцы этой философии утверждают, что сознание возникает в результате соединения материальных элементов, а когда сознание уходит, его материальная основа разрушается, поэтому в конечном счете нет ничего, кроме пустоты. В философии Майявады подобное отсутствие сознания называют нирваной. Yata gandasya bhumescha nabhavo vyatirekata apam rasasya cha yata tata bude parasya cha. As there is no separate existence of the earth and its aroma, or of water and its taste, there cannot be any separate existence of intelligence and consciousness. Как аромат земли не может существовать отдельно от земли, а вкус воды отдельно от воды, так и разум не может существовать отдельно от сознания. Thank you. The example is given here that anything material has an aroma. The flower, the earth, everything has an aroma. If the aroma is separated from the matter cannot be identified. If there is no taste to water, the water has no meaning. If there is no heat in the fire, fire has no meaning. Similarly, when there is want of intelligence, spirit has no meaning. Смысл примера, приведенного в данном стихе, в том, что все материальное обладает запахом. У цветка, у земли, словом, у всего есть свой запах. Если от материи отделить запах, материю нельзя будет назвать материей. Лишенная вкуса, вода перестает быть водой, так же, как огонь перестает быть огнем, если не будет излучать тепло. Аналогично этому дух не может существовать отдельно от разума. Example given here is that anything material has an aroma. Akartu karma bandho yam purushasya chad ashrayaha guneshva satsu prakrite kaivalyam teshvata katam. Hence, even though he is passive performer of all activities, how can there be freedom for the soul as long as material nature acts on him and binds him?
Пусть даже живое существо является лишь пассивным исполнителем всех действий, как может душа обрести освобождение, если она находится под влиянием материальной природы, которая связывает ее? Although the living entity desires freedom from the contamination of matter, he is not given release. Actually, as soon as the living entity puts himself under the control of the modes of material nature, his acts are influenced by the qualities of material nature, and he becomes passive. It is confirmed in Bhagavad Gita, Prakrite Kriyamanani Gunai, 327. The living entity acts according to the qualities of modes of material nature. He falsely thinks that he is acting, but unfortunately he is passive. Даже если живое существо стремится очиститься от материальной скверны и вырваться из материального плена, ему далеко не просто обрести свободу. По сути дела, как только живое существо попадает под власть гун материальной природы, эти гуны начинают определять образ его действий, а само живое существо становится пассивным. So that verse from Bhagavad Gita is a very famous verse. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma kartahamiti manyate. 327. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities and are in actuality carried out by the three modes of material nature. Yeah. Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. So that's Vimudatma. One who thinks he's a doer is especially stupid. Здесь говорится о том, что тот, кто считает себя деятелем, является в особенности глупцом. But you know, how many times do we say, I did it, or you did it? Но сколько раз мы говорили, это я сделал, или это ты сделал. In other words, he has no opportunity to get out of the control of material nature because it has already conditioned him. And Bhagavad Gita is also stated that it is very difficult to get out of the clutches of material nature. One may try in different ways to think that everything is void in the ultimate sense, that there is no God, and that even in the background of everything is spirit. It is impersonal. This speculation may go on, but actually it is very difficult to get out of the clutches of material nature. Devahuti poses a question that although one may speculate in many ways, where is liberation as long as one is under the spell of material nature? The answer is also found in Bhagavad Gita 7:14. Only one who has surrendered himself under the lotus feet of the Supreme Lord, Mamevayeva Bhajante, can be freed from material clutches. В этом сказано в Бхагавад-гите: живое существо действует в соответствии с качествами или гунами материальной природы, под влиянием которых оно находится. Ему кажется, что оно действует, но на самом деле оно на свое счастье остается пассивным. Иначе говоря, живое существо лишено возможности выйти из-под власти материальной природы, так как уже обусловлено ею. В Бхагавад-гите также говорится, что вырваться из когтей материальной природы чрезвычайно трудно. Можно пытаться убедить себя в том, что в конечном счете все сущая пустота, что Бога нет, и что даже если за всем стоит дух, то он является безличным. Можно придумать сколько угодно теорий, но по-настоящему вырваться из когтей материальной природы чрезвычайно трудно. Девахути говорит, что человек может сколько угодно предаваться философствованию,
Но как он сможет обрести освобождение, если он околдован материальной природой? В Бхагавад-гите дан такой ответ на этот вопрос. Вырваться из когтей Майи может только тот, кто предался лотосным стопам Верховного Господа Кришны. So this is super famous verse of Bhagavad Gita, 7:14. Daiviyesha gunamayi mama maya dhrachaya mamevaye prapadyante mayametam tarantite. The divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Здесь приведен очень известный стих из Бхагавад-гиты 7.14. «Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно, но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти». Since Devahuti is gradually coming to the point of surrender, her questions are very intelligent. How can one be liberated? How can one be in a pure state of spiritual existence as long as he is strongly held by the modes of material nature? This is also an indication of the false meditator. There are many so-called meditators who think, I am the Supreme Spirit Soul. I am conducting the activities of material nature. Under my direction, the sun is shining and the moon is rising. They think that by such contemplation or meditation, they can become free. But it is seen that just 3 minutes after finishing their nonsensical meditation, they are immediately captured by the modes of material nature. Immediately after his high-sounding meditation, a meditator becomes thirsty and wants to smoke or drink. Девахути постепенно подходит к осознанию необходимости предаться Господу и потому задает сыну очень глубокие вопросы. Как освободиться из материального плена? Как тому, кто по рукам и ногам связан материальными гунами, достичь чистого состояния духовного бытия? Над этим стоит задуматься всем, кто занимается так называемой медитацией. Есть немало псевдо-йогов, которые думают, я высшая духовная душа, я управляю деятельностью материальной природы. Повинуясь мне, движется солнце и восходит луна. Этим людям кажется, что размышляя или медитируя подобным образом, они получат освобождение, но буквально через 3 минуты после окончания этой нелепой медитации они оказываются в плену гун материальной природы. Не успев закончить свою амбициозную медитацию, горе-йог начинает чувствовать жажду, и ему хочется промочить горло или выкурить сигарету. Он целиком находится под властью материальной природы и тем не менее считает, что освободился из плена Майи. And also kirtaniers are sometimes like that. They're not chanting for Krishna's pleasure. Иногда также так себя ведут киртании, они не воспевают для удовольствия Кришны. We met some in Japan one time. The guy was from Bengal. His name was Sadhana Ananda. Мы встретили одного парня из Бенгалии, которого звали Саданада Ананда. And they said, we are Sahajya, very open. И этот парень и там его друзья, они сказали, мы сахаджия, то есть они это не скрывали. No tapasya. Мы не делаем никакие тапаси. And he could sing so beautifully, unbelievable. И он мог петь очень красиво, вы просто не поверите. And as soon as they finished the bhajan, they'd light the bidis. You'd like what? Bidi, that's an Indian cigarette. Oh. И как только он заканчивал свой баджан, он начинал курить какие-то там индийские сигареты.
So it's a very strong cigarette. It's like much more nicotine or whatever than a regular cigarette. Это очень сильные сигареты. Там очень много никотина, больше, чем в обычных. Okay, a little bit more. The question of devahutis is for such a person who falsely claims that he has everything, that ultimately everything is void, and that there are no sinful or pious activities. These are all atheistic inventions. Actually, unless a living entity surrenders to the Supreme Personality of Godhead, as instructed in Bhagavad Gita, there's no liberation or freedom from the clutches of Maya. Девахути задает этот вопрос для тех, кто без всяких на то оснований заявляет, что он есть все, что в конечном счете все сущное – это пустота, и что не существует ни греховной, ни благочестивой деятельности. Все это теории, придуманные атеистами. В сущности, до тех пор, пока живое существо в соответствии с указанием Бхагавад-гиты не предаться Верховному Господу, оно не сможет получить освобождение и вырваться из плена материальной природы. Thank you very much, everybody. So we'll see you soon. Thank you, Guru Maharaj. All right. So far, all the plans are made. And we'll be in the Holy Land. Мы скоро встретимся, я уже купил билеты и скоро приеду. Okay, Jai. Jai Hari Bol. Hare Krishna.